Okay, good morning. Today we are going to start checking some approaches, final approaches. One of them is known as sociocultural approach. This approach has its theoretical basis on Vygotsky's theory of social learning. We remember that social learning occurs through social interactions. Social interactions can be seen every time teacher and students ask for information, deliver their knowledge, and of course, when they are asking for clarifying meaning, for instance, when they are interacting in a dialogue, and then probably the student says, "Hey, teacher, what does this expression mean?" And then instead of just providing the meaning, you say, "Hey, the rest of the group students, do you remember the meaning of this term? Can you help uh, your classmates?" And that's exactly the moment when you are asking your students to socially interact. Now, there is another theoretical concept that is embedded in sociocultural theory. That concept is known as zone of proximal development, ZPD. And according to Vygotsky, it occurs when children, through scaffolded interaction with more capable peers and adults, can move to the next stage of development beyond their current stage. And in practical terms, this can be seen every moment when your students are, for instance, discussing about how they are going to present poster or something like that. And in the moment of the discussion, it emerges some queries about, well, teacher, do you know how can I express this idea in English? Or teacher, what is the most suitable term for this expression? And then again, you ask the rest of the group to help that kid. In this moment, you are activating the scaffolding process. You are supporting, not providing the direct answer. You are asking the other students to provide that assistance. Instead of you just giving the straightforward answer, you are asking others to construct the meaning or at least to clarify the doubt. It may emerge. Then a concept of sociocultural approach can be understood when we apply for teaching languages as situate language in its social and cultural context. In this case, language is conceived as a communicative tool, and of course, as a tool, it will be always used by and between people for the purpose of making meaning. There is a distinction between communicative language teaching and sociocultural approach. Nevertheless, despite that distinction, sociocultural theory takes into consideration some elements of communicative language teaching. And which are those elements? First of all, when you are expressing an idea, you are negotiating meaning. When you are interpreting some ideas, you are also demonstrating your competencies. And what kind of competencies? Grammar, sociolinguistic, pragmatic, and strategic competence. Remember, those elements are taken from the communicative language teaching approach, but the main part of sociocultural theory is that those competencies are not going to be demonstrated only in an isolated form. You, as a teacher, will provide the educative contextualized scenarios so students, by interacting among themselves and with you as a teacher, will exchange their knowledge and demonstrate those capacities, those competencies. Now, what is the foundational principle of sociocultural theory? All specifically human psychological processes
The ones called as higher mental processes are mediated by psychological tools such as language, signs, and symbols. In other words, sociocultural theory tries to base its procedural aspects on how human beings process the information, cognitive side, and what emotions are also part within that process. But that process is not only received by the self, it's also negotiated with the rest of the group. That is the social part. And within that social part, emotions, feelings, fears are also shared. And the idea is that teacher enhances students to express all those feelings. At the same time, they are trying to use the language. So when we talk about second language acquisition, mm, we need to remember that language is not one monolithic entity. However, it includes different registers, genres, dialects, and so forth, and those elements are used in a specific space for a specific purpose. That specific space and the specific purpose will be determined by the socio-cultural context in which exchanges are taking place. Just as an example, when you are going to teach little kids, start thinking about you are going to teach colors, numbers, shapes. But for the sociocultural theory, you are not teaching those elements isolated. Rather, you are creating, for instance, the necessity of exchanging my favorite toy. With my other peers, I'm going to describe my favorite toy in terms of size, color, and shape, and then I will express why I like that toy. And you are going to ask all the students to give a brief oral presentation, and the rest of the students should ask, all right, what's your favorite toy? This is my favorite toy. Why is your favorite toy? And probably, when did you buy it? Was it a present? Was it something that your parents buy or something like that? That is the moment in which you are placing the sociocultural theory for teaching that linguistic element. And at the same time, within that sociocultural theory, you are providing students with some phrases that they are going to use, prefabricated phrases. And the idea of using those questions, prefabricated phrases, is just for them to exchange meaning, their likes, dislikes, and also why they like it, in if that toy was bought by their parents or something like that. That is the practical side of how registers, dialects are used in specific spaces and for specific purposes. It also can be seen the other way. Instead of teaching young kids, you are going to teach adults for taking, I don't know, probably a certification test. If you take this approach, it will include some aspects for practicing speaking. You are going to say, well, when you are in a certification exam, you need to concentrate on a specific topic. And then the idea is that you ask your interlocutor to provide some information. And then you may rehearse some strategies for asking for information and then commenting your ideas. Exactly that part is when you are going to provide those elements, although it's quite artificial, but at least it's a try for asking that social interaction. You see? Well, of course, in order to implement this sociocultural theory, we as teachers need to have some ideas, first of all. Knowledge are first external. It is taken from the social interactions. And also there are some social knowledge that it's validated. You as a teacher need to bear in mind those aspects when you are teaching some phrases
probably some collocations, and especially when you are teaching idioms, that's this approach something valuable. Why? Because instead of just teaching as isolated vocabulary entities, you may take as part of a cultural aspect of the language. Because idioms reflect, as you know, social values, some characteristics particularly expressed by that society. And then you make some comparisons with some sayings or some idioms expressed in the student's mother tongue, and then you can ask for similarities, differences, and probably try to deduce why it's expressed with those words in English and why it's expressed in other words in Spanish. And can be you need to give a context for all the idioms, something like that. Do the students understand what is the meaning of this? Definitely, yes. And that's exactly the idea of sociocultural theory. You are going to focus on contextual clues, contextual meaning, where those language interchanges are taking place. For example, I don't know if for cultural, for teaching, for example, you give the shapes, colors, something like that. It could be used something like, well, cultural like a holiday, for example, Christmas, something like that. And for example, for the children to teach them the, I don't know, a Christmas tree. It's composed with triangles, and which color, with rectangles, I don't know, something like that. Yes. Yes, because in little kids, they are not going only to focus on those vocabulary aspects isolated. They are also considering, oh, I could see those shapes and colors in something that my parents nowadays are, for instance, I don't know, trying to arrange the Christmas tree or something like that. And I don't know, something like that you would like to mention? From with my group using this method. For example, they sit in tables, so they are in groups all the time, and they always find someone to speak not about the class. So and not using English. Yes, and not using English. And now I have to see them in a different way, and I use my teacher told me the teacher that is talking with the group told me to see them in according their grades. And now they work better, but the laziest kid now is like comfortable about the smartest kid is going to do all the job. So what about that situation? In this case, first of all, you need to approach that kid who is reluctant to work. Obviously, you need to convince that it's convenient for his own personal knowledge and all that stuff. However, the only thing that could be done is I'm really sorry, but you work not with these kids. You are going to work alone. And the idea of working alone is for you to see the advantages you may have if you change your attitude towards your work, and then you could possibly be integrated later in a different group. But first of all, take out from that group so he tries to reflect by doing on his own the stuff, uh, I don't know, probably by providing some handouts or some other exercises that can be solved by himself. And then later you will provide another exercises that could be harder. And that's exactly the purpose, that he is convinced that he needs help. In this case, the support of others, but not for him to be in a comfort zone, rather like trying to reflect, well, I need to do my best with my behavior. Yeah, because at the beginning it really worked. It worked really well. And they were like, how do I say, se contagiaban. And they were studying and working and giving me all the homeworks. But now they are like, "Ah, I already did this. Now I know this is your part of the job." And I'm like, no, that was not the idea of saying you there. And now
The other part, this is some a vivid example from your experience of what are the disadvantages of this sociocultural approach. That's why, as it says at the end, the time teachers spend lecturing to students and organizing tasks such that learners must work together using language to accomplish them. Especially, the purpose of forming those groups is like, obviously, it's not really easy if you have bigger group size. I don't know, probably groups with 30, 40 students. That's the Mexican side reality of basic education and preparatory schools. However, the fact is that despite you are going to give a lot of rounds checking if they are speaking in English, probably you are not going to focus on accuracy. That is the other bad side of sociocultural theory. Rather, they need to be pushed to speak. Obviously, they will make some mistakes, but at least they are trying to use the target language. Obviously, to some point, you as a teacher will feel uncomfortable because you would like some students that are doing probably bad pronunciation that they don't get stuck on that. Later, you may amend that situation by providing to the whole class some pronunciation exercises. So those kids that were mispronouncing some words, little by little, try to correct that mistake. This is the other strategy you may apply it. And of course, the idea of scaffolding is like within those groups, some students provide help. Unfortunately, as you mentioned in the example, some kids take advantage of that for doing nothing. That's the other bad side of sociocultural theory. Obviously, you as a teacher have the responsibilities of offering students appropriate language support to engage in learning using academic language, also create clear channels of communication with parents. That's the other aspect that may save the use of sociocultural approach. How? For instance, when you mention the card that they are doing, for instance, for Christmas tree, then you may ask the principal to give the chance parents to be welcome in the school to see like a really small demonstration of their kids. And exactly. And that some kids, the ones who could be considered more advantageous, try to speak a little bit in English and say, hello, parents, this is my work, and something like that. They feel also confident with their oral skills, but at the same time, their parents will feel proud of how the little kid is making progress. That's the other advantage of sociocultural theory. Obviously, sometimes it's not really easy, but at least we may try to do it. And for sure, the purpose of doing that exhibition, that demonstration is to connect families to the academic practices of the school. So with sociocultural theory, it's not only teaching language, but also try to get involved parents with the classwork and schoolwork. But what happened in reality? Mm. Voy a decir en español. Ok, go ahead. Su hijo no hace nada en la clase, no hace nada, está cursando otra vez. Doy clases a cuatro grupos de segundo año y a dos de tercer año de secundaria. Y este chavo está recibiendo segundo año otra vez. Está condicionado, se supone que no puede reprobar ninguna materia porque si no, no sacan de la escuela, pero la maestra me dijo que eso no es cierto, que no lo pueden sacar. Y la mamá es una persona a la que hay que rogar que venga a hablar sobre su hijo. Entonces, hace una semana me tocó hablar con la señora porque el muchacho no trae material, más tareas. Sus compañeros se quejan mucho de él, donde sea que lo sienten, porque no lo puedo sentar con otros niños, hablando de varones, porque habla demasiado.
Entonces lo senté con puras niñas y ahí más o menos le jalaba el ballet, le dio un punto a trabajar, etcétera, etcétera. Tuvimos una exposición sobre las festividades en los Estados Unidos. A eso de la mente le tocaba traer un pedazo de cartón, no me acuerdo para qué le iban a ocupar las muchachas, pero no lo trajo y yo le pregunté qué iba a hacer y me dijo, no, pues nada, ya así se va a quedar. Y yo, no, es que no puedes pensar así. Y pues ya cuando hablé con su mamá, me dijo que era mi responsabilidad hacer que su hijo hiciera las cosas. Y yo, pues qué señora, yo le he estado pidiendo, su hija de la verdad, y nomás no quiere, o sea, no quiere. Él se sienta y no hace absolutamente nada. Sí saca la libreta y es una libreta al azar porque ni siquiera es la libreta. Y está jugando con el lápiz y me pongo a un lado de él y yo necesitas ayuda y que te explico otra vez la actividad. No, y yo, bueno, pues ponte a hacer algo, ¿no? Y la señora me regañó porque no lo sentaba con sus amigos y si él no está con sus amigos no trabaja. Y yo, no, si está con sus amigos tampoco trabaja, señora. Pero no, fue una práctica no tan grata, pero afortunadamente como estaba ahí la maestra titular, o sea, ella me deja tener las citas con las mamás, porque al final de cuentas el grupo estaba, los grupos están a mi cargo, pero ella al ser la maestra titular pues ya toma más responsabilidad, ¿no? Y ya, pues terminó de hablar con la señora, pero la señora fue indignada de que era mi culpa de que yo no dejara socializar a su hijo, pues ahora le está perdiendo el amor a la escuela. Y yo, señora, su hijo si lleva perdiendo el amor a la escuela, yo creo que desde hace un año porque estaba pidiendo mucho. Ujú. Pero pues, Sí, pero esta es una experiencia formativa de la cual tiene varios aprendizajes. El primero, no todos los padres aceptan la responsabilidad. Número dos, se requiere, desgraciadamente, reeducar al padre. ¿En qué sentido? La obligación de usted, señora, es hacer que su hijo comprenda sus responsabilidades y que en la escuela no es venir a socializar sin un propósito educativo. Número dos, el artículo tercero constitucional que garantiza la educación obligatoria y que por eso me supongo que usted trae a su hijo, también dice que es corresponsabilidad de usted como madre hacer también su función de educar a su hijo y que encuentre un propósito para venir a estudiar a la escuela. Luego entonces, mi única responsabilidad como maestro es instruir académicamente a su hijo. Y eso, me disculpe usted, pero por eso yo soy el especialista en lengua inglesa que lo viene a instruir. Pero si su hijo trae una actitud en la cual no me permite instruirle, entonces, señora, ¿de quién es la responsabilidad? Exclusivamente mía. Por favor, señora. no, la maestra nunca dijo que yo era practicante porque, bueno, la escuela me dio la oportunidad de presentarme como maestra, sí, tener experiencia así completa, ¿no? Y no voy a salir de ahí hasta agosto. Pero bueno, pero la señora, o sea, desde que me vio, o me vio muy joven, dijo, no, de seguro tú no sabes nada. No, de seguro eres una chamaca mía, y que no sé qué. Ya luego la película se metió. Y luego cuestionó a la maestra y le dijo, no, ¿y usted tiene un título o algo? Y la señora ya la conoce, la maestra ya la conoce. Porque justamente esta maestra, la que me pusieron a mí para que me apoyara en servicio, es de las más estrictas y por eso le mandaron a esta maestra este niño y la propia maestra me dijo, yo ya no lo quería, es la segunda vez que estoy aquí con él y no logro nada. Y pues ahí se pelearon la maestra y la mamá, no, de verdad se puso muy mal, yo jamás me imaginé, o sea, yo estoy consciente de que los papás son de que, ay, mi angelito no hace eso, pero no, me No, imaginé que fuera en esa pero magnitud. también hay otra forma. Bueno, señora, si usted no quiere llegar a un acuerdo conciliatorio, hagamos de una vez un acta de hechos en la que está usted acusándome de esto, lo otro, aquello, y que usted está diciendo y declarando esto. ¿Ok? Fírmelo. Y va a ver cómo también ya empieza, ay, no, algunos ya empiezan con ese. Ah, pues entonces tampoco se trata de sobreproteger a un crío que usted también lo tiene que formar. Ese es por un lado. Por el otro lado, puede también decirlo como simple y sencillamente, empiece a comentarle las virtudes que tiene su hijo. Por ejemplo, tiene razón en que muchas veces ese tipo de estudiantes no realizan las actividades académicas como uno esperaría como profesor, pero puede ser que sí destaque un poco en el lado artístico o puede ser algo por el estilo, ¿no? Eso es algo bueno. La letra, lo poco que lo he visto también, tiene muy bonita letra. Y ahorita que le digo que hicimos exposiciones, él escribió en el letrero, tiene muy bonita letra, manuscrita. Ujú. Esa letra. Y
Y la maestra me dijo que era importante remarcarle esas virtudes al alumno. Sí. Y siempre le estoy diciendo, vamos a llamarlo Pedrito. Pedrito, tienes muy bonita letra, y sobre todo te gusta dibujar, etcétera. Y te dice, no, pues no me gusta dibujar. Y digo, bueno, ¿te gusta escribir o te gusta hacer letreros, por ejemplo? Dice, no, solo se me da porque mi abuelita escribía así, entonces yo digo, no. Ya le pregunté a la maestra y digo, ¿no llevan arte solo? Dice, sí, llevan arte. Y ya le pregunté, Pedrito, ¿tú en qué taller estás? No, pues en electrónica. Yo, no, dale de ahí. Pero pues así, esa es mi situación más reciente. Fue la semana pasada. Muy Y bien, ya ahí, no muy estoy bien. con ella. Hágame el favor. Y es que eso también, quiera sea o no, a pesar de los pesares, es también, a ver señora, un momento, respeto. Yo a usted no le estoy faltando para nada el respeto, así que yo de la misma manera le exijo con toda la debida postura que me nombre como soy licenciada. En ningún momento le estoy faltando el respeto. Y si no, de una vez hagamos en un acta que usted está diciendo de esta manera y me está faltando el respeto. Y va a ver cómo cambia enseguida también la actitud de la señora. Es que no es por nada, pero también hay que darse uno su lugar como profesor. No importa, en este caso, que está todavía en formación, pero si la han presentado tal cual, como que es la maestra, la licenciada, así es. Y no hay de otro. ¿Qué pasó, Evelyn? Tengo un caso parecido, no es con la materia de inglés, pero es mi primo, también está en segundo año. No le gusta trabajar en la escuela para nada, o Ujú, sea, creo que por semana, creo que este mes que estuvimos en paro, por semana todos los días llevaba una nota de la maestra diciendo no trabajó, estuvo hablando y molesta a sus compañeros, ¿no? Los ujú, distrae, ¿no? Su mamá trabaja, entonces no nos deja cargo, pero su mamá sí va y habla con los maestros y todo. Mi primito sufre de trastorno de hiperactividad. mm, Sí, entonces, como usted mencionó, tal vez no tiene esto por el lado académico, pero sí por el lado artístico. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que desde muy pequeño a él le gusta mucho lo que es el arte, ujú, ya sea en dibujar, hacer figuras con la plastilina, X cosa, con lo que sea, encuentra algo que hacer, pero la escuela no le iba. ujú, Entonces, nosotros lo que hacemos al menos en la casa es que vemos nota, no tienes juguetes, no puedes ver televisión, no puedes hacer X cosa, no puedes jugar y te dedicas y te ponemos las actividades que no hiciste en la escuela y lo haces otra vez, dos veces o cinco. Y las tareas tenemos que estar ahí con él al menos hasta 4 horas para hacer una bendita tarea. Entonces, nosotros hablando con su mamá y lo que hicimos fue de que buscamos sus ventajas, le dijimos, si quieres hacer esto en el futuro, tienes que, pues, al menos trabajar en la escuela para que ujú, de grande puedas estudiar lo que tú quieras. Y el niño como que a veces comprende y a veces se le va. Y también su mamá lo que hizo fue llevarlo con un psicólogo, mm. sí, tratar su enfermedad así como poco a poco y le buscamos métodos en los que él se puede entretener y como que ser más dinámicos con las tareas. Y esa es una buena solución de tal manera que también se logre, ahora sí, en Sí. comunidad, hacer que este individuo también pueda ver el potencial que tiene. Creo que a veces ese es otro de los aspectos que como profesores nos enfrentamos. Cuando hay padres que sí se toman en serio el ámbito, pues tal cual, psicoemocional, educativo del niño, y aquellos que definitivamente lo mandan a la escuela como si fuera una guardería. Sí, de hecho, en ese aspecto, quienes motivaron a su mamá, mi tía, fueron mi abuela y mi mamá, porque mi tía estaba como de que, pues, sí creía, pero no tenía como que el tiempo, y fueron quienes metieron ahí le picaron mi mamá y mi abuela diciéndole, no, dale, llévalo al psicólogo porque tu niña necesita atención. Y pues ellas también tenían esta inseguridad de llevarlo a la primaria, dijeron que repitiera año, que él sí Ujú, repitiera año como para ver. Y le digo, no, sí se puede. Y pues ahorita estamos viendo las mejores, pero fueron tanto mi mamá como mi abuela que le dijeron, llévalo con un doctor ujú. que lo trate. Y entonces ahí es donde recaemos en el asunto de por qué a veces reeducar al padre que siempre se muestre a la defensiva. ¿Por qué razón? Porque al final no es tanto confrontarlo. A veces sí es necesario un golpe de realidad. Pero por el otro lado es también hacerle notar, comprendemos hasta cierto punto, pues también aquella insatisfacción que pueda usted estar experimentando por los resultados de su hijo, pero ¿por qué no encontrar ayuda por aquí, encontrar ayuda por acá? Mire, la escuela le puede ayudar a canalizarlo en esta institución, le puede dar seguimiento, pero sí requerimos el compromiso de usted. Y a partir de ahí también, esa es la otra ventaja que se tiene.
Por un lado, sí es time consuming eso de las actas administrativas y actas de hechos, pero también se puede hacer de una manera, pues, evidenciada el compromiso al que se llegó tras esa reunión con el padre madre de familia. Y se tiene también la ventaja de que la escuela, a través de los profes, está tratando de brindar las condiciones necesarias para que los mismos estudiantes logren ese propósito educativo. Pero sí requiere mucho también, como digo, esa capacidad de negociación que tiene el profe, en tanto también el padre, madre de familia lo acepte. Esas son como esas condicionantes. Y esa es justamente parte también de, aunque no estamos enseñando contenido lingüístico, también está involucrado este enfoque sociocultural, porque es también esas negociaciones que se entablan entre estudiantes y entre profesores. Muy bien, pues bueno, esa sería entonces lo relativo al lexical approach.